Unatarajia huyo kiongozi atasaidia hapo kujenga policy nzuri. Sasa wakati Musalia ameenda kwa timu ya nilikuwa nafikiria watu kama Sudi yale wamekuwa ambayo hayajulikani na mesomea wapi itapunguka kwa sababu Musalia atawasaidia. Mnasikia? Sudi amekuwa akisema ati bei ya mafuta inapanda kwa sababu rais wa Kenya anaongeza bei. Na kila mtu anajua ni kwa sababu ya vita kule Ukraine. Sasa Musalia alipoenda nilikuwa fikiria atamueleza Sudi don't expose our ignorance. Hii inatokana na vita huko nje. Baada ya Musalia kwenda huko, badala ya Sudi kuanza kuongea kama Musalia, nasikia Musalia anaanza kuongea kama Sudi. La mwisho kabisa Junet. Sisi tuna jukumu kuwaeleza Wakenya kazi iliyohamishwa kutoka bandari ya Mombasa ikaletwa Naivasha ilipunguza ajira nyingine kwa watu wa warehouse. Yani the parasite economy huwa kwamba kama kuna inefficiency, bidhaa badala ya kusafiri inawekwa kwa go down. Sasa hao watu hiyo biashara ikitoka wataona vibaya. Ruto alikuwa katika serikali iliyosema tutatafuta mbinu zingine kuegeza Mombasa, lakini tuboreshe usafirishaji wa biashara kutoka Mombasa ili biashara isipitie Dar es Salaam. Sasa anakuja anadanganya watu wa Mombasa atakiwa rais ile shughuli inafanyika Naivasha itarudishwa Mombasa. Huo unafiki. Mwambie the best thing you can do is to say with efficient economy we are building a free port in Dongokundu which will bring more jobs than that were lost when we moved the port operations to Naivasha. But that's too complicated for him. He cannot build a lie around that. Asante sana. Asante sana Vihiga oye. Sasa nataka kualika wagavana, lakini kabla sijawalika, kulingana na vile Dr. Mukhisa amesema, pale mimi natoka huko Migori, kuna Waluya wengi sana wanaishi hapo. Hata mimi wale wamenichagua waje wao ni Waluya ambayo tunakaa pamoja pale. Wakati Ruto ametangaza mambo yake tulipata huzuni kubwa sana kama watu wa Migori. Kwa sababu baba alichagua deputy president wake ambaye ni mama. Huyu pia akachagua deputy president yake ambaye ni Gachagua, ile dio ya samani. Sasa sisi tukajiuliza kama jamii huko Migori pamoja na Waluya, jamani, kama mimi Junet siwezi kuchukua amri na kusema yesa, kwa sababu mkubwa wa serikali ni president, anafuatwa na deputy president. Sasa mkubwa ya huko ni Gachagua. Kama mimi siwezi kuchukua order na kusema yesa kwa Gachagua, Musalia Mudavadi atasema, ataambia Gachagua yesa na achukua amri kwake. Nimewachia watu wa Vihiga hiyo maneno. Ni huzuni sana. Mheshimiwa Profesa Nyong'o, gavana wa Kisumu. Halo, amjambo wananchi watukufu. Azimio. Mimi ni jirani kutoka Kisumu hapo, siwezi kusoma mengi. Kwa hivyo tutakuja tena kutembea Vihiga na ndugu wangu bwana governor. Sawa sawa. Lakini nitapenda kusema kitu kimoja tu. Ya kwamba Wakenya wote kwa wingi, kwa jumla, wanataka kuchagua Raila kama rais. Kwa sababu ni yeye peke yake ambao anaweza kuunganisha Wakenya. Ama sivyo? Tena ni yeye peke yake ambaye anaweza kupigania vita dhidi ya ufisadi. Sawa sawa? Na yeye peke yake ambayo anasema leo vile atafanya na atafanya vile alisema. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya vile watu wameongea wote hapa, hatujasikia sauti ya mama. Kwa niaba ya secretariat ya Azimio
Winnie Majani, kuja usalimie watu dakika moja. His Excellency Enigma Raila Odinga, all protocol observed. Wana Azimio, hello. Hello. Azimio hoye. Jina langu ni Winnie Majani. I want to take this opportunity to thank His Excellency kutupatia mama Iron Lady Lioness Martha Karua wa Mama Power. I also want to take this opportunity to thank His Excellency for awarding us as a speaker designate, the one who was dubbed with Solomonic wisdom, Hon.Raila Marende. Wamama hoye! Lastly, on behalf of Azimio women, tunasema ni baba, ni baba, ni baba. Baba ametuonyesha gender parity is real. And Baba, we are going to deliver. We are going to deliver. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha Deputy Party Leader nani? Maganda. Maganda iko wapi? Maganda kuja dakika moja. Asante watu wa Vihiga kunitetea. Baba wetu Raila Odinga, rais wangu wa 5, karibu sana katika Vihiga. Wananchi wa Vihiga wote na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fire! Fire! Basi mimi naitwa Violet Afandi Bagada, nikiwa kwa chama cha UDP, na mimi nimesimama hapa kusema asante kwa baba Raila Odinga kwa kuchagua mama Martha Karua. Sisi wamama tumefinywa kwa muda mrefu. Wamama oye! Wamama oye! Raundi hii tumesema wamama mufinywa usiku peke yake, mchana hatutafinywa. Mbarikiwe na hayo. Asante sana mama. Asante sana. Vihiga oye! Vihiga oye! Vihiga oye! Mama wamekataa dhuluma ya kufinywa peke yake. Anataka ufinywe hata. Sasa Mary ya Malemba dakika moja pia. Dakika moja. Asante sana baba yetu the 5th, all protocols observed. Na watu wa Vihiga hamjambo, mirembe bosi, wamama oe. Baba karibu nyumbani Vihiga, sisi tuko pamoja na wewe, tunakupenda. Kwa majina naitwa Mary Amalemba, na sisi tuko nyuma ya Raila wakiwa na mama Martha. Na huyu ambaye amesimama hapa ndio mama shujaa, mama tosha, Mughali Wishivune, ambaye anaenda kutoa mwenye wako ampeleke nyumbani. Naye ni mama Mary Amalemba, the incoming woman representative. Mbarikiwa wote. Haya, sawa. Sasa niko chama cha DAP tukiwa ndani ya Azimio la Umoja. Haya, sasa nataka kualika Deputy Party Leader ambaye nimesikia leo amepewa kaunti mpya. Anaitwa Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na ibishe baba akimaliza. Abandu bevu mulembe. Mulembe khandi. Wetu. Pili, nataka mwenyewe kwa sababu umekuja magharibi mwa Kenya, ni kushukuru ile imani ambayo umekuwa kwangu ya kunipa hiyo kiti ambayo umesema ukipata urais na mimi nitapata hiyo kiti. Na wewe unajua vile mimi nafanya kazi. Nataka nikushukuru kabisa. Ya tatu, nyinyi watu wangu, mnajua ya kwamba
sisi Waluya tumefuata Raila miaka mingi, kuanzia 2007. Mliona wakati alipata serikali ya nusu mkate, ile matunda ambayo ilikuja hapa kwetu. Ndio kwa sababu sisi tunaendelea kumfuata, kwa sababu ya ujuzi wake wa kisiasa na uzalendo wake, na tuna imani yeye akipata hii kiti, na tuna imani atapata, ataangalia watu wetu. Shida zetu zimekuwa shida nyingi. Mimi wakati nilikuja hapa karibu miaka 2 iliyopita, nilisema Musalia hakuna mahali anaenda. Wengine wakasema Oparanya ameonea Waluya. Nikasema mimi pia nimekuwa kwa siasa miaka mingi, najua mahali siasa ya nchi hii inaenda. Nikasema farasi itakuwa 2. Safari imekuwa 2 au hajakuwa 2. Nilisema wakati huo. Na nyinyi saa hii muangalie mahali siasa inaenda, kwa sababu kijana wetu Wetangula Ruto alisema akipata kiti atakuwa speaker wa Senate. Kama wewe utakuwa speaker wa Senate, kwa nini hujawacha hii Senate wa Bungoma? Hapa rafiki wetu Marende amepewa uspika, amewacha hii kiti ya kuwa gavana hapa, kwa sababu ana matumaini tutaunda serikali. Ni mbona Wetangula Pato yeye anakombania kiti ya senator, na yeye anapewa kule speaker? Ana imani watashinda. Pili, pia ule rafiki yangu Mutua alikimbia akitoka kwetu akaenda kule, sasa anaenda kusimama ubunge, na alikuwa anataka kuwa CS. Dalili ni kuonyesha ya kwamba wamekubali wataanguka kura. Kwa hivyo sisi watu wa magharibi mwa Kenya, kura yetu yote tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke kwa Raila Amolo, si ndio? Sawa sawa. Sasa nataka nichukue nafasi hii, nyinyi wote msimame kwa shangwe, nimkaribishe Raila Amolo Odinga aongee na wananchi wa Vihiga. Karibu baba. Basi twende. Olanga mugamba Wapi wa mama mumeogopa? Inawezekana, si ndio? Haya. Abantu bose Murembe handi. Muli moyo. Asanteni sana. Tumerudi tena Vihiga. Baba amekuja. Muna furaha? Muna furaha? Nimeona watu wamejivisha vizuri, wanang'ara-ng'ara. Nyuso zenu zote zinang'ara-ng'ara. Mama yule amesema ati wakina mama wafinye usiku peke yake, lakini mchana wafanye kazi. Hatiwezi kufinya usiku na tena na mchana vile vile. Nakubaliana na yeye.
Sasa viongozi wameongea, tuliamua ya kwamba kabla tujaenda kule kwenye mhadhara kuongea na watu huko barabarani, tuketi chini na viongozi wa Vihiga watuelezee sisi shida ya Vihiga. Sasa mimi nimepima joto hapa. Kuna miradi zingine ambazo zimetajwa hapa. Kwa mfano kuna Kaimosi University Charter ya kuinua Kaimosi College iwe full university. Na rais aje hapa alete charter, sio? Nataka kuambia nyinyi kwamba kabla Uhuru hajatoka kwa ofisi atakuja hapa kupeana charter. Alafu kuna kiwanda hata iko ile granite, ile juu ya granite ambaye ni mzuri sana, natumia kwa upande ya ujenzi. Na ziko hapa, imeshafanywa feasibility study na kila kitu, imebaki tu kuja kuleta investor, sio? Hiyo vile vile itamalizika hapa kwa Uhuru hajatoka. Tulileta hiyo manake walikuwa wameshafanya tender. Kauna umeniambia hata tender imekuwa iko awarded. Huyo investor atakuja hapa. Sawa? Alafu mambo ya maji. Vihiga Cluster Water Project funded by the Belgian government. Hiyo Belgiji umejenga imekwisha, lakini ile fereji ya kusambaza hapa Vihiga ndio bado haijafanyika. Sio? Na niambiwa ilikuwa ni shilingi milioni 200 peke yake. Na watu wa Vihiga wanapata maji, sio? Vile vile hiyo Uhuru siku ile atakuja kupeana charter huko, hiyo mambo vile vile itafanyika. Sinawezekana? Alafu nasema mtapeana ardhi ya kujenga ile campus ya School of Government hapa Western. Nasema ati ardhi iko tayari, imebaki tu kujenga hiyo, sio? Sasa hiyo kama Uhuru hajafanya, mimi nitafanya. Sawa sawa? Na barabara meongea juu yake, kufanya tamaking, Regi, Chabakali, Musire, Bukanga na Busia Road na kadhalika. Haya yote nijua mambo ya barabara ni yangu mimi. Mimi najua kazi ya barabara, sio? Tutafanya hata hiyo, si hiyo peke yake, tutafanya zingine zote. Alafu mwingine Ebunangwe Technical Training College ambayo nasema imekuwa approved by Ministry of Education for construction and opening. Sema nothing has been done to date. Hiyo vile vile tuangalia. Misho KMTC campus Mbali is still pending despite land having been provided. Funding is what is lacking. Sio? Yote tutaangalia. Lakini tutaangalia zingine zote, hata wengine ambayo mjataji hapa. Maana yake nimesema tunaanza kitu inaitwa mapinduzi au ukombozi wa tatu wa taifa letu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilikuwa dhidi ya mzungu, ilileta uhuru, serikali ya Mwafrika. Ukombozi ya pili ilimaliza utawala ya kidhulumu na kimabavu ya udikteta, ikaleta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi, ni ya vijana na kina mama. Mama mko? Na vijana mko tayari? Hii ndio ukombozi wa tatu ambao tunasema. Wakati nilikuwa mtoto walikuwa nasema tunataka tuchukue hatamu ya utawala kama weusi, tupigane na maadui wetu matatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka karibu 60 tangu tupate uhuru, wale maadui wamo ama hawamo? Si wamo? Eneo zingine wamezidisha nguvu. Hiyo tunataka kubadilisha. Tunataka kupigana na haya maadui yetu matatu. Tukipigana na haya maadui matatu vizuri, tukifaulu, Kenya itakuwa imeinuka. Tutatoka katika hali ya ufukara ambayo wanasema sisi ni nchi ambayo bado inaendelea, at developing country.
to develop status. Hii ndio tunataka, ndio sababu tunasema mapinduzi ya kiuchumi. Na tumesema nataka kunaanza kupande ya ujinga. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, kuingia primary, kuingia secondary, kuingia tertiary mpaka chuo kikuu, kupata elimu sawa sawa. Tumeelewana vizuri? Na akimaliza masomo yake apate kazi wa maana pale ambaye anaweza kupata mshahara mzuri ili kuinua hali yake ya kimaisha na kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka kusukuma wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Wewe umekataa wheelbarrow, nione kwa mkono hapa. Sawa sawa. Na tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara tutawapatia mkopo ambayo wanaweza kwenda pale na kukopa pesa na waanzishe nayo biashara yao wenyewe na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Tunaelewana vizuri? Hapo sisi tumesema tunasaidia vile vile wale ambao wanafanya ile biashara ya bodaboda. Alikiongoza bodaboda yuko hapa, sio yuko wapi? Jana njoo hapa. Huyu kijana ndiye anaitwa Kevin. Yeye ndio kiongozi wa bodaboda Kenya mzima. Na juzi nimekuwa nao, jana nilikuwa nao pamoja na kiongozi wa watu wa matatu na watu wa jua kali. Tumekubaliana nao ya kwamba sisi tutawasaidia bodaboda sawa sawa, ili vile vile tunapatia hao mafunzo, unapata leseni vizuri, unaendesha kwa njia ile ambayo hawezi kuangusha watu kila mara kwa mara na kupata accident mingi. Na tutafanya nao pamoja, tutawapatia ile benki pale ambayo wanaweza kukopota pesa na pana ile interest kubwa ambayo wewe unakwenda una azima 50,000 unalipa 250,000. Hapana, itakuwa ile bank ambayo wanalipa kiasi kidogo tu, manake hawa ni watu maskini, sivyo? Tutasaidia watu boda boda. Asante sana. Wengine ni wale watu wa jua kali. Jua kali vile vile tunasema tutawasaidia. Manake kijana ametoka hapo, ameenda amejifundisha kazi ya ufundi, anajua kutengeneza baiskeli, anajua kutengeneza hata mapikipiki, yeye ni mechanic, anajua hata engine ya gari anaweza kutoa na akafanya repair vizuri, yeye ni qualified mechanic. Mwingine anajua mambo ya welding, anajua kazi ya useremala, anajua kazi ile ya plumber, anajua kuweza kuzeeka vigae juu ya paa kama hili, lakini hawana certificate. Kwa wananyanyaswa kabisa. Wale mabwanyenye ndio wanapata kazi, alafu wanakuja kuwapatia hao tu 10%, 20% peke yake. Tuna kitu tunaita ambayo inaitwa recognition of prior learning, RPL. Kwa hao watu tutawapatia certificate. Inaweza kwamba yule jamaa amesoma hii kazi na anajua, ili sasa yeye anaweza kupewa kandarasi direct na serikali. Hiyo ni ili asinyanyaswe kila mara kwa mara na wale mabwanyenye. Mnaunga hiyo mkono? Mnaunga hiyo mkono? Sasa sisi tunataka kusaidia watu wa Kenya kwa jumla. Upande wa wakulima na kitu kinaitwa smart agriculture. Smart agriculture ambayo inasaidia wakulima vifaa vya kulima, mbegu nzuri, mbolea na soko, ili wamama na wakulima waweze kupata pesa mingi kutokana na jasho yao. Sawa? Na tunaleta maji karibu na watu. Maana maji ni uhai. Tunaleta maji karibu pale watu wanaishi, ili wasihangaike kila mara kwa mara. Hapa kwenu maji iko mingi zaidi na bado yuko na shida ya maji. Hiyo itakwisha. Pande ya stima vile vile tunaleta stima karibu na wananchi. Ile stima sasa ile nini watu wa nini wa Ketrako wamepeleka mpaka Kisumu, inaletwa nyingine hapa Vihiga,
iingie mpaka Kakamega, ili tuweze kuweka stima sasa ambayo iko na nguvu katika manyumba ya watu wetu kila mahali. Tutajenga nyumba ya kisasa. Kwa mfano hapa kwenu ardhi ni kidogo na watu ni mingi. Manake hapa watu wako na rutuba mingi sana ya kuzaa. Wanazana kama nzigi hapa. Sasa watu wanafinyana sana. Tutajenga manyumba ya kisasa. Low cost housing scheme tutaleta hapa, ili watu wanakwenda wanaishi pale ambayo imepangwa vizuri. Kuna manyumba pale watu wanaishi, kuna pale ya kufanya kazi, kuna vile mashule ndani yake, kuna vile iko vituo vya matibabu huko ndani, na soko vile hapo ndani, ili tuache mambo hii ya mtu amejenga pande ile nyingine amejenga hapa namna hiyo. Hatutaki namna hiyo. Tunataka kupanga vizuri, watu naishi vizuri vile wamefanya kule Korea. Tunaleta hapa kwenu. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ile vile na bei nafuu ambayo wanaweza kumudu. Low cost housing proper. Sasa hiyo ni mpango mwingine tuko nayo kwa upande hizi kama hapa sasa. Alafu sasa kwa upande ile nyingine tumesema ati tunataka kusaidia kujenga viwanda ya kufanya kitu inaitwa value addition. Ile vifaa ambazo zinatoka kwa mashamba zinapeleka katika viwanda, zinafanywa value addition kabla hazijauzwa huko nje. Hiyo vile italeta pesa mingi kwa wakulima wetu. Sawa. Hayo yote ni madhumuni yake ni kupigana na ile adui yetu ambayo inaitwa umaskini. Kwa upande ya ugonjwa tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Mimi nasema hakuna hata mtu mmoja pale ndani ya hiyo jamii ambaye hakuna mapato kila mwezi. Watoto wengine wanalala na njaa. Wako maskini sio kwa kupenda kwako, lakini kwa sababu ya hali ya maisha. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya na kadhalika, hawa watu wanapata msaada kutoka kwa serikali. Inaitwa Social Protection Program. Tumesema tunaleta Social Protection Program katika nchi yetu, ili hawa watu watapata msaada kila mwezi ya shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Alafu kuna wale wamama ambao wako na watoto na hawana mabwana. Ni mama hana bwana, single parent mothers. Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane, mbaki na watoto. Mwingine walioana, maisha ikawa mbaya, wakawachana na bwana, talaka. Yeye amebaki na watoto, bwana amechukua bibi nyingine. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Ninakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mimba imetoka, kijana ametoroka. Mewacha hiyo mama na mtoto. Sio? Je, hii ni ungwana? Ni ungwana kweli? Hawa mama wanapata shida mingi zaidi. Na watoto yao vile napata shida kwa upande ya elimu. Sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Kwa hivyo sisi tuko na mpango. Wale wanasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Ati pesa hakuna kwa hii mpango hii ambayo nasema. Ndimi naambia nyinyi kwamba mimi kama Raila Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa? Najua pale hawa jamaa wanapenyanga naye na kuiba pesa zenu. Kila mwaka jamaa hawa wanaiba shilingi bilioni 700. Bilioni 700. Hiyo ni official kutoka kwa World Bank namna hiyo.
Hata Obama aliambia nyinyi namna hiyo. Bilioni 700 unajua ni pesa ngapi? Bilioni 1 ni milioni 1000. Bilioni mara 1000 ndio bilioni 1. Sasa hiyo piga 5 na mara 700. Hiyo ni pesa ngapi hiyo? Si pesa mingi zaidi. Tikiziba hizo mianya nitaziba hizo zote, nitapata pesa ya kutosha ya kugharimu hii mpango hii ambayo naleta ya social protection. Sawa. Kwa hiyo mimi nasema tuko na mpango. Tuna nia na vile vile tuna uwezo ya kuweza kuleta hii mabadiliko katika taifa letu. Na tukifanya haya yote tutakomboa nchi yetu. Tutamaliza mambo ya ufukara, tutamaliza mambo ya umaskini, tutamaliza mambo ya ugonjwa katika taifa letu. Hiyo ndio mpango yetu ya Azimio la Umoja. Sasa hapa mimi leo sijakuja kama ODM. Kuja kama candidate ya Azimio la Umoja. Unaona vizuri? Azimio imeleta bima mingi, mnajua ni kama boma. Boma ambayo iko na mabibi wengi. Manyumba ziko vile vile namna sio? Asubuhi kukipambauka, watoto wanatoka nyumbani, kila mmoja kwa nyumba yao, wanaenda kucheza pamoja. Na saa ile ni jua ikiteremka, si kila mmoja anarudi kwa nyumba yake. Sio? Lakini zimzee iko pale. Anaamua leo kijana peleka hii kiti yangu katika nyumba fulani, sio? Simama anajua sasa leo amepata hiyo ni notice, sio? Ya kwamba kazi leo iko kwako. Sasa sisi kama Azimio tunaungana pamoja. Madhumuni yetu ni kukomboa Kenya, sio? Kwa hivyo baba yuko pale kama jamidari, lakini niko na hapa na wanajeshi wangu. Nyinyi nyote ni wanajeshi wangu, sio? Kwa hivyo nataka tutembee pamoja kama wanazimio ili tuweze kukomboa nchi yetu ya Kenya. Hiyo ni mambo yangu. Niko hapa na Dr. Mukeza Kitui. Huyu Mkitui tulikuwa naye katika harakati ya ukombozi ya pili. Wakati ambao tuko na simba ambaye alikuwa na meno na makucha. Ambaye ukisema ngwe ndani. Ngwe ndani. Wakati mwingine mimi nilipelekwa nikofishwa katika nyumba yake. Wakati walikuwa nataka simba natafuta mimi mara ya 4. Akanificha yeye kwa nyumba yake. Sio? Sasa mimi naambia nyinyi kwamba mimi nimeweka yeye katika timu yangu ya kampeni ya Presidential Campaign Committee. Na Mukeza Kitui. Sawa? Kwa hivyo saa nyingine kama mimi pana yuko hapa, Mukeza atakuja. Muone kija hapa mnajua yeye anawakilisha mimi. Sawa sawa? Asanteni sana. Sasa mimi nasema mimi nataka nyinyi nyote muwe kama wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Si mnayo? Mnayo? Wangapi wako nayo nione kwa mkono? Sasa tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amiri jeshi mkuu atatoa amri alfajiri, atapiga parapanda kwambia kwamba kumepambauka. Atafanya namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, wamama fire, wamama fire, wazee fire, wazee fire, Wakenya fire, Wakenya fire. Asanteni sana.
Zile safari za ndege za Francis Atwoli zinaonekana zitaanza mara moja. Manake majibizano kati yake na naibu rais William Ruto yamefikia kiwango cha Atwoli kusema kwamba atatembea katika nchi zote ambazo Ruto ametembea, Marekani, Uingereza pamoja na Israel, kuhakikisha kwamba anafuta ule ushawishi wa naibu rais ambao ameujenga katika siku 10 ya safari yake. Tusikize pata nikupe au nipe nikupe kati ya Atwoli na naibu rais. We were taken to court by a stupid man called Atwoli. I have no regret to say he's a stupid man because he is. He's a very foolish person. Because he is supposed to be representing the lower people. What business does he have defending Deputy President not to pay 5,000 shillings? It's always good to be stupid than to be a thief. A stupid can be advised. A thief steals from the mother. When we came into office, we had 3.8 million people contributing to NHIF, right? And everybody was contributing 340 shillings. Or is it 320? 320 shillings. Everybody, just like the 200 of NSSF. So we decided to say, okay, why don't we adjust so that the people who earn more, like Deputy President, can pay 5,000. Then the other people can be graduated like that. NHIF is empty. NHIF is empty. Who emptied NHIF? Is William Samoei Ruto. There is nothing. Ask the service providers to NHIF. They have never been paid. Billions and billions of NHIF went away. But at NSSF, I said over my dead body. Sitting where I have sat as Deputy President, I have seen how effective, simple, concrete, focused decisions can change a nation. The anger between William Samoei Ruto with me is that I stopped him from stealing at NSSF. Simple, 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 simple. Naona ile ujinga iko. And those are the people roaming the corridors of power and giving us lectures. What lecture are you giving us? I'm going to London next week on Wednesday. I will be there. I'm leaving over the weekend. From there, I'm going to US. From there, I will go to Israel. Wherever he has gone, I will be there. Atajua hajui. Simbo. Half a century of independence, 11 elections, 3 presidents, and now Kenya heads to the polls in the country's biggest election ever. From the shores of the Indian Ocean to the peaks of Mount Kenya, the valleys of the Great Rift to the rainforest of the West, the vast arid plains of northern Kenya to the grasslands of the south. Right across the country, over 14 million voters will decide. Tonight, Martha Karua, Peter Kenneth, Uhuru Kenyatta, James Ole Kiapi, Musalia Mudavadi, and Raila Odinga interview for the country's top job in Kenya's first ever presidential debate. Who will emerge the first president of the Second Republic? Welcome to the Kenya presidential debate
2013. Your hosts, Linus Kaikai and Julie Gishuru. Good evening. Welcome to the first of two presidential debates intended to give you a comprehensive picture of the candidates, their outlook on the issues, their policies, and their commitments on the matters that are of greatest concern to this nation. This debate has been organized by the Kenyan media and is coming to you live on all participating television and radio stations across the country. It is also streaming live online for the global audience. The next 2 hours are unprecedented in the history of Kenyan elections. For the first time ever, presidential candidates have together agreed to submit themselves to a debate on relevant issues and pertinent national issues. 8 of the presidential candidates are here tonight to debate each other before an audience. The audience will maintain silence throughout the debate, except a few moments from now, when we'll put our hands together to welcome the 2013 presidential candidates one by one. Well, earlier, the Kenya Presidential Debates Steering Committee conducted a balloting session with the candidates to determine their order of entrance tonight and the podium position for each candidate. It's time now to welcome the presidential candidates, and tonight we begin with Mohamed Abdubadida from the Alliance for Real Change Party. Let's give him a round of applause. We will ask you to take the front of the stage for the moment. Please do come forward. Stand in front of the right podium. there. Thank you so much. Next to your podium. Thank you very much. Thank you. And we welcome the second candidate tonight in order of balloting again, and that is Professor James Olekiapi of the Rebuild and Restore Kenya Party, RBK. And next we have Uhuru Kenyatta from TNA, which is part of the Jubilee Alliance. Let's give him a round of applause. And next on stage tonight, we do have the presidential candidate of the Kenya National Congress, and that is the Honorable Peter Kenneth. Also with us tonight, we have Musalia Mudavadi from UDF, part of the Amani Alliance. Let's give him a round of applause as well. And now let's welcome to the stage the only female presidential candidate in this race, Martha Karua of the NARC Kenya Party. Also with us tonight, Raila Odinga of ODM, part of the CORD Alliance.
And finally, the last candidate coming in tonight, the Honorable Paul Mwite of the Safina Party. Welcome to you all, a list of 8 presidential candidates taking part in this debate tonight. And the debate will focus on broad thematic areas of governance, security, and social services. Each candidate will be expected to explain their position in 2 minutes and will be given additional time for rebuttals. The rules of engagement discussed and agreed by each candidate requires them to treat and address each other with respect. Now, this debate has 2 main segments, part 1, which is focused on governance, and part 2, which includes questions from the audience. We thank you all for joining us and making time for this debate tonight. And at this point, ladies and gentlemen, let us all be upstanding for the national anthem. It is performed tonight by Carol Atemi. Ilete baraka kwetu, haki wengao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujiwe kwa nguvu, nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda na tujenge taifa letu. Ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Thank you. You may take your seats, and the presidential candidates, you may take your stands at the podiums. At this point, I hand over to Linus Kaikai to take us through part 1 of this crucial debate. Thank you very much, and thank you once again, candidates, and welcome again to this debate. The first part is about self-introduction. We're not going into policies, we're just going into self-introduction. And this is your moment to do what you don't get to do in rallies. Tell us about yourself for 30 seconds. Who are you, and what is your strength? And in order of the ballot again, we will start with the candidate for the Alliance for Real Change, Mr. Abdu Badida. Thank you so much. My name's Mohammed Abdu Badida, and I usually like using the title Mwalimu because I'm professionally trained, and it is a noble profession, so I'm proud of it. I'm vying for the presidency, as you very well know, and my political party that nominated me is Alliance for Real Change, abbreviated ARK. Most of the media and many people mistake it for ARC, but the K is as per it appears. Thank you. Thank you, Mr. Dida. That is, you have only 30 seconds to introduce yourself. Let's go to candidate on platform or podium number 2.
I'm James Olekiapi, and I've been a public official for 20 years. And I am very grateful to God today that I am here as one of the presidential candidates on this historic day in the Republic of Kenya. Good evening, viewers, and I'm glad to be with you. Thank you, Professor Kiapi. Let's go to candidate on platform podium number 3. Good evening, everybody. My name is Uhuru Kenyatta. I'm a proud Kenyan who has been in public service and as a politician for the last 15 years. I'm a husband, a father, and a person who is greatly committed to this country and who seeks to be given the opportunity to make my contribution to this country through the election that is due in the next few weeks. Thank you, Honorable Kenyatta. Next candidate on podium number 4. Thank you for having me here tonight. I am bothered by what I see as lack of basic facilities for our people. I'm here tonight because we must fix security, sort out infrastructure, fix water and sanitation, fix healthcare, and reform our educational system. We must grow our economy. I believe I have something unique to offer our country in terms of leadership. Thank you. Thank you very much, and this is a moment of self-introduction, so you confirm that you are Peter Kenneth. You had already said it. That's right. Let's go to the next candidate, platform number 5. I am Musalia Mudavadi. I'm the UDF presidential candidate in the Amani coalition. I wish to present myself to the Kenyan people so that I can serve them as the 4th president of the Republic of Kenya. I'm also pleased that I am part of this historic moment so that Kenyans can listen to us and evaluate us from a different perspective. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Mudavadi. Candidate on number 6. I'm Martha Karua, a mother, recently a grandmother. I grew up and did my early schooling in my home county, Kirinyaga. And thanks to my parents and the community around me, I learned the values of honesty, hard work, and community that is caring for others, values that have stood me in good stead today. You can trust that the promises I make to you will be delivered. I'm a woman of her own word. Thank you, Honorable Karua. Candidate number 7 tonight. Good evening, viewers. My name is Hon.Raila Odinga. I'm an engineer by profession and the current Prime Minister. I am happy that this event is taking place today. History is being made. For the first time, presidential candidates are facing Kenyans to tell them what they want to do for them. I hope that this is now a step towards realizing the Kenyan dream as coined by the founding fathers of our nation, which is in our national anthem. I am going to spend time to tell Kenyans. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Odinga. We go to candidate number 8. You have 30 seconds to tell us about yourself, who you are, and indeed, what is your strength? My name is Paul Moite, a lawyer by profession. In 1990, as chair of the Law Society, I was one of those who started on this journey towards a realization of the new constitution which we now have, not as an end in itself, but a means to an end. I'll be talking a little later about that end. Thank you. Thank you very much, and thank you all candidates for introducing yourself. We're now going straight to the issues. And we had indicated to you the broad thematic areas, governance, national security, and social services. And I want us to begin with the single most serious problem in this country, the cancer that afflicts the politics, the elections, and governance in this country, the problem of tribalism or ethnicity. Let's hear from each candidate for 2 minutes what your appreciation of the problem is and what you intend to do and how different you'll be from the predecessors of the president we are seeking to elect. That is Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, and Mwai Kibaki, all who made tribe the base of their governments. Let's start with Mr. Dida. Thank you so much. I think governance
is actually the most crucial issue that contributed to the failure of this nation. And the only way out is full implementation of the Constitution. Mr. Dida, let me remind you, we're talking about tribalism. What is your appreciation of the problem, and what do you intend to do to be different from the previous presidents of this country? Well, Kenyans, 90% of Kenyans are actually defeated by their own systems of life. And this issue of tribalism is a factor contributed by 5% of each community leaders who want to connect to the leading class. So if this issue of governance is sorted out and the Constitution is fully implemented and everybody has his right, nobody will rush to the other because every Kenyan will have his or her own right. So it is a problem currently biting because of the current economic and social situation in the country. If governance is corrected, then that is a forgotten story. It will go. Thank you very much, Mr. Dida. 2 minutes for Professor Kiapi. I just want to start at the outset by saying all Kenyans are born equal, irrespective of which part of the country. And I know that this country is enough for all of us. The reason why tribalism is a problem to us is because leaders have used it as a means of allocating resources and positions, and therefore marginalizing others, marginalizing other Kenyans. If our leaders, and if today we would promise and commit to ourselves that we will share national resources equitably, and that everybody is given a fair chance in life, then I don't have any reason to believe that Kenyans really hate each other that much, because we grew, we went to the same schools. I myself went to Alliance High School and I was the only Maasai boy in Form 1, but nobody looked at me as different. So I believe that it is the leadership that must address this issue. And you haven't told us, you have a minute to go of your time, you haven't told us what you intend to do as president. What I want to do as president is that I want a government of inclusion. A government where every Kenyan, irrespective of where they are, will look at those ministers, those permanent secretaries, those ambassadors. It will be done fairly and on merit. I want also a government that will share national resources fairly and equitably, and in a way that all Kenyans feel that this is their country, because it is their country. Thank you very much. Let's go to Hon.Raila Kenyatta. Your appreciation of the problem of tribalism and how different you intend to be from the past 3 presidents. Thank you. Let me begin by saying that tribalism is a cancer that has afflicted this country for a very long time and has been a source of conflict, has been a source of death, has been a source of destruction of property. And this we saw the worst of in the post-election violence of 2007. I personally believe that this problem is largely associated as a result of the battle for resources. And in the past, what we have seen is a position where positions of leadership go and people are made to assume that if your community is in leadership, therefore you will be entitled to a greater share of the cake. We have a new constitution now. That new constitution is very clear on what it requires of all of us as Kenyans. My job as president is to ensure that that constitution is implemented, but furthermore, to ensure that through devolution, something that I have tried practically when I was in the Ministry of Finance, we ensure that resources are distributed accordingly to every part of this country, and ensure that the government that we form is an inclusive government that will ensure that every single Kenyan feels part and parcel of that government. Just 45 seconds of your time are still on, and I would like to hear from you